Es begann an einem Dienstag morgen. One Vorwarnung brach etwas durch die globale Kommunikationsinfrastruktur der Erde, als hat jemand die Realität selbst überlastet. Bildschirme flackerten auf allen Kontinenten gleichzeitig. Radios verstummten mitten im Satz. Satelliten sendeten nur noch Rauschen. Dann kam die Stimme. Perfekt verständliches Englisch, ruhig, kontrolliert, fremd. Gruss, Menschen des dritten Planeten. Wir sind die Galaktische Konföderation. Your Species word beobachtet. Your primitiven Funksignal haben uns sehr äußeren Territorien erreicht. Nach den Gesetzen des zivilisierten Raums mussten nunny ihr Existenzrecht unter Beweis stellen. In einem Kontrollraum der NASA hielt Dr. Sarah Chen ihr Fetus so fest, dass die Wurm kaum noch spürbar war. Die wird liefen über ihr Monitor, als würden sie sich in die Realität hineinfressen. Sie hören word ist still. Kein Panikschrei. Kein sofortiges Chaos. Nur still. Werdet ihr starkste Flotten senden, fuhr die Stimme fort. Zur Prüfung der Überlegenheit. Dies Prüfung wird für all Species entwickelt, die nach den Sternen greifen, die Luftschien schwerer zu werden. Wer besteht, tritt der Konföderation bei. Wer versagt, wird entfernt ein langer, absichtlich gesogener Moment folgte. Permanent. Dann erschienen Koordinaten. Ein toter Sternensystemraum. 300 Lichtjahre entfernt. Und darunter etwas, das niemand erwartet hat. Technisch Daten. Überlichtantrieb. Sarahs Organ verrenkten sich. Ihr Stimme kam erst, als jemand hinterher flüstert. Das ist unmöglich, doch es wurde schwarz auf weiß. Eine Einleitung und eine Anleitung zugleich. Als wird ein Richter seinem Opfer das Messerchen. Innerhalb von Stunden war die Erde kein Planet mehr, sondern ein einziger Krisenraum. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen tagte im Dauerzustand. Militars aus allen Nationen versammelten sich in New York. Wissenschaftler wurden aus Laboren geholt, mitten aus Experimenten gerissen. Dr. Sarah Chen stand plötzlich im Zentrum einer Entscheidung, die niemand jemals vorbereitet hat. Wie lange haben wir? Fragte General Morrison. Sein Gesicht wirkte alter als die Tennis kannten. Sarah atmet langsam ist 6 Monate bis zum Treffpunkt, ein Murmeln ging durch den Raum. Und der Bord eines geregneten Schiffs. Sie zögert nur kurz. Mindestens 2 Monate, wenn wir als opfern, was wir haben still. Dann sprach der Präsident. Und wir schicken wir dahin. Sarah aktiviert die Projection der Übertragung erneut. Sternenkarten, Flottenmuster, Datenfragment fremder Kriegserschienen im Raum. Allbekannten Spezies schicken ihr stärksten Flotten. Zwischen 50 und 2000 Schiff. Der Rekordhalter hat über 2000 Kampfschiff entsandt. General Morrison schlug im IT der Faust auf den Tisch. Wir haben nicht einmal 2000 Flugkörper, die den Orbit verlassen können. Niemand widersprach. Die Wahrheit war einfacher als jede Strategie. Die Erde war klein. Noch. Die folgenden Wochen wurden zu einem globalen Fieberzustand. Fabriken wurden umgebaut. Raumfahrtprogramm verschmolzen. Rivalitäten verschwanden nicht. SIE wurden ignoriert. Als wird auf ein Ziel reduziert. Ein Schiff. Oder so viel wie möglich. Niemand sagt es laut, aber jeder dacht es. Wir werden nicht mithalten können. Untergendwo zwischen den Zahlen, den Entwürfen und den Simulationen bergen sich eine zweite Wahrheit zu formen. Vielleicht ging es nicht darum, mitzuhalten. Vielleicht ging es darum, verstanden zu werden. Als die ersten Bohrpläne fertig waren, sahen sie nachtend aus 20 Schiff. Mehr war nicht realistisch. 20 gegen 1000. Das ist kein Wettbewerb, sagt Admiral Thompson Laser. Das ist ein Teil, Sarah stand lange vor dem Modell. Dann stellte sie ein Frage, die niemand erwartet hat. Was, wenn wir vollständig kennen? Alle Augen richteten sich auf sie. All anderen schicken Flotten, sagte langsam. Weil sie glauben, stark ist Quantität und wer? Fragte der Präsident. Sarahs Blick blieb auf dem Modell. Wir schicken eins still. Dann lag hin. Kurz. Ungläubig.
Fast verzweifelt. Ein Schiff, sagt Morrison. Wie werden uns ausloschen, bevor wir überhaupt ankommen, Sarah nickte. Wie erlegt, sie hob den Blick. Oder wie erlegt sehen sie etwas, das sie noch nie gesehen haben, niemand widersprach sofort. Denn tief im Raum war ein unangenehm Wahrheit entstanden. Die Menschheit hat nie durch Maß gewonnen. Sondern durch etwas anders. Entscheidung wird getroffen. Nicht aus Sicherheit. Sondern aus Hoffnung. Der Bohr begann. Und irgendwo die draußen, 300 Lichtjahre entfernt, wartet etwas, das sich selbst als Prüfung bezeichnet. Die Erde war nicht bereitgewiesen für den Moment, der folgte. Aber das Universum wartet nicht auf Bereitschaft. Der Bord des Schiffs begann unter einem Namen, der schnellste Legend wird. US Defiance, nicht Stolz. Nicht Sieg. Widerstand. So nannten es die Ingenieur, wann sie wissen, ob es Methode Wahnsinn bedeutet. Die Werfen waren kein einzelner Ort mehr. SIE waren ein globales Netzwerk aus Stahl, Energie und Erschöpfung. Schiff wurden select, eine einzige zu bohren. Satelliten wurden funktioniert. Forschungsstationen aufgegeben. Und währenddessen lernte die Erde etwas News. Wie schnell eine Zivilisation sich verändert, wenn SIE glaubt, dass SIE sonst verschwindet. Im NASA-Kontrollzentrum beobachtet Dr. Sarah Chen die Entwicklung der Erdtenstruktur. Das Schiff war kein klassisches Kriegsschiff. Es sah, falsche US unfertig, zusammengesetzt. Als hat jemand versucht, Zukunft US Bruchstücken der Gegenwart zu bohren. Es sieht US wie ein Fehler, murmelt ein Ingenieur. Sarah antwortet nicht sofort. Oder wie eine Idee, die noch nicht verstanden wird. Die US Defiance war kleiner als, was die fremden Spezies in ihren Datenbanken als Kampfeinheit kannten. Selbst die kleinsten Alien-Fighter waren größer. Doch das war nicht der Punkt. Das Schiff war kein Versuch, groß zu imitieren. Es war ein Versuch, Grenzen zu ignorieren. In den folgenden Wochen geschah etwas Ungewöhnliches. Das Schiff begann, sich selbst zu verstehen. Nicht im biologischen Sinn, sondern durch Adaptive System. Sensoren analysierten jedes new Datenfragment der Alien-Technologie. Strukturen passten sich in Belastung, Energiefluss, Raumkrümmungen. Es war kein statisches Design. Es war ein lernender Körper aus Metall und Code. Das ist kein Schiff mehr, sagt Lieutenant Torres Laser. Das ist ein Problem, das zurücksteht. Sarah stand auf der Brücke, während das System neu konfigurierten. Die Entscheidung der Konstruktion war ein Antwort auf etwas, das die Menschheit erst gerade begonnen hat zu verstehen. Den Krieg zwischen Spezies. Dann kam die Nachricht. 6 Monate waren fast vorbei. Die Koordinaten öffneten sich. Ein Punkt im Raum, weit außerhalb aller bekannten Systeme. Ein Friedhof aus Sternen. Dort sollte die Prüfung stattfinden. Der erste Blick auf das Zielsystem kam über ein massives Sensorarray. Und selbst die erfahrensten Wissenschaftler verstammten. Das ist kein System, flüstert jemand. Es war 3 Todstern. Trümmerfelder. Gravitationsanomalien. Und dazwischen Bewegung. Viel Bewegungen. Gott, sagt ein Techniker. Das sind Schiff. Und es waren nicht wenig. 100. 1000. Noch mehr. Die Datenanalyse konnte nicht einmal stabil sein. Jede Spezies hat geantwortet. Jede hat ihr Flotte gebracht. Und jede glaubte, sei vorbereitet. Dr. Chen sah auf die Datenstrom. Wie viel? Fragte sei ruhig. Zwischen 3 und 4000 Kampfflotten, antwortet jemand. Pause. Und das ist nur das, was wir erkennen können. Die Erde war nicht beeindruckt. Sie war überwältigt. Dann erst etwas News im System. Ein Struktur. Kein Flott. Kein Schiff. Ein Instanz. Sie wird später nur noch genannt. Der Prüfungsraum all Flotten erhielten gleichzeitig ein Nachricht. Die gleich Stimme. Die gleich Kalte. Willkommen zur Prüfung der Überlegenheit. All Spezies nehmen Position ein. Überlebensseid,
Stunden nach Aktivierung, Stillbreitet sich aus dann Begen Bewegung. Die ersten Flotten setzten sich in Marsch. Nicht vorsichtig. Nicht sogend. Sondern wie einer Teil, das schon gefühlt war. Die Krone kämen zuerst. Massiv. Diszipliniert. Ihr Schiff bildeten ein Wand aus Metall, die selbst den Raum zu verdrängen schien. Über 3000 Einheiten, meldet ein Sensorphysir. Und es sind nur ein Spezies. Dann diese Feriener. Organisch. Lebendig. Ihr Schiff pulsierten wie Hazen im All. Dann die Nexus Collective. Perfekt geometrisch. Kein Emotion. Nur Berechnung. Und dann, noch viel ander. Und in all dem Chaos war's Idee. Die US Defiance. Ein einzelner Punkt. Fast unsichtbar. Sie lagen bereits, sagt jemand im Kontrollraum. Und es stimmte. Alien Communications Kanäle füllten sich im IT-Spot. Ein Schiff. Das ist kein Ernstfall, das ist ein Item, doch Sarah Chen sagt nichts. Sie beobachtet nur. Captain, meldet Torres. Al System Barrett, Sarah nickte. Dann gehen wir rein. Die Defiance sprang. Und verschwand in den Raum zwischen den Sternen. Hinter blieb einer des Jurek, die noch nicht wusste, ob sie sich eins ersten Kontakts war, oder eins letzten. Der Eintritt in den Prüfungsraum fühlte sich nicht wie ein Sprung durch Rahmen. Es fühlte sich wie ein Fall in etwas, das der Raum selbst nicht mögte. Die US Defiance materialisiert am Rand des Systems, und sofort veränderte sich die Realität auf den Sensoren. 3 Todstern. Ein instabler Raum zwischen ihnen. Und dazwischen, eine Versammlung von Kriegsflotten, die Geschichte der Galaxie schreiben würden. Gravitationsschatten extrem, meldet Torres. Sensoren kämpfen im IT der Auflösung. Sarah sah auf den Hauptschirm. Was sie dort sah, war kein Schlachtfeld. Es war ein Teil. Die Kroneflotte dominiert einen ganzen Sektor. Tausend Schiff. Jeds größer als was die Menschheit je gebaut hat. Ihre Formation war perfekt. Kein Lacken. Kein Fehler. Nur Maß und Macht. Das sind mehr als 3000 Schiff, flüstert jemand. Und das ist nur ein Spezies. Dann erschienen weitere Flotten auf dem Display. Diese Feriener. Lebendig, organisch, pulsierend. Ihr Schiff bewegten sich nicht wie Maschinen. Sie atmeten. Die Nexus Collective formten geometrische Muster im Raum. So präzis, dass selbst die Bewegung der Sterndainben falsch wirkte. Und dann kämen die anderen. Dutzend Spezies. 100 Designs von Krieg. Übersieht, dass sie die Spitze der Evolution war. Captain, sagt Torres leise. Wir sind, winzig. Sarah antwortet nicht sofort. Denn das war nicht new. Es war nur jetzt sichtbar. Die US Defiance war kaum mehr als ein Punkt in diesem gigantischen Netz US Vernichtung. Ein einzelnes Schiff gegen ein Galerie von Imperien. Dann kam die Übertragung. Alle Kanäle öffneten sich gleichzeitig. Die Stimme der Confederation Curtis Urach. Alle Teilnehmer haben Position eingenommen. Die Prüfung beginnt jetzt. Ein Impuls ging durch den Raum. Nicht sichtbar, aber spürbar. Als hat etwas die Regeln des Universums umgeschaltet. Die ersten Verteidigungssysteme erwachten. Automatisiert Plattformen, groß wie Städte, begannen sich zu aktivieren. Ihr Waffenlauf drehten sich synchron. Der Raum selbst begann, sich gegen Eindringlinge zu wehren. Das ist kein Feld, sagt ein Wissenschaftler auf der Defiance. Das ist ein Organismus, aus Krieg, die ersten Schuss fielen. Und sofort wird klar, das hier war nicht für Einzelschiff gebaut. Es war für Flotten. Für Marsen. Für Übermacht. Die Kroneflotte bewegt sich zuerst. Wie ein Wand aus Stahl und Energie. Ihr Waffen entluden sich gleichzeitig. Plasmawellen rissen durch den Raum. Die ersten Verteidigungsplattformen explodierten. Effizienz bei 94%, meldet ihr KI. Fortschritt stable. Sie glaubten zu gewinnen. Wie immer. Diese Feriener reagierten anders.
Ihr Schiff teilten sich. Organismen wurden freigesetzt. Lebensschwarm, die sich durch den Raum bewegten wie Gedanken. Die Vertidigung reagiert. Und lernte. Die Nexus Kollektiv berechneten. Jede Bewegung. Jede Wahrscheinlichkeit. Jede mögliche Zukunft. Und wollten den optimalen Weg durch diese Störung. Und dann, wurde die Menschheit. Die UES Defiance bewegt sich nicht wie die anderen. Sie formiert kein Linie. Kein Muster. Kein Angriff. Sie wartet. Warum bewegen Sie sich nicht? Fragte jemand in einem Alien-Communications-Kanal. Fälle in der Bewertung. Antwortet ein andersstimm. Auf der Defiance war es still. Nur System arbeiteten. Lernend. Analysierend. Adaptierend. Captain, sagt Torres. Wir haben 47 aktive Bedrohungszonen in unmittelbarer Nähe Pause. Alltodlich Sarah nickte. Und dann sehr zwei Kopfchen. Torres zögert. Theoretisch unmöglich, Sarah art me zu essen sagte, dann Mädchen war das, was Menschen immer tun. Und das war, fragte jemand. Sie sah auf den Bildschirm. Wir bewegen uns trotzdem, die Defiance sprang vorwärts. Nicht in Stark. Nicht in Geschwindigkeit. Sondern in Timing. Ein Plasmafeld auf nicht sich. Ein Luki von 0 zu Sekunden. Unmöglich für jede klassische Navigation. Die Defiance war bereits hindurch. Why? Flüstert ein Alien-Kommandant. Das war kein Zufall, das war Kenntnis. Die Menschenschiff begannen nicht zu kämpfen. Sie begannen zu lesen. Die Defiance analysiert jede Bewegung der Vertidigung. Jede Reaction. Jede Versogierung. Und begann, nicht zu kämpfen, sondern zu verstehen. Captain, sagt Torres leise. Das Schiff lernt schneller als wir denken können. Sarah sah hinaus in das Chaos. Nein, sagte sie. Es lernt schneller als sie reagieren können und irgendwo tief im Prüfungsraum beg und etwas zu entstehen. Etwas, das die anderen Spezies noch nicht verstanden. Nicht stark. Nicht Mass. Nicht Führerkraft. Sondern Muster. Und die Defiance war dabei, sie also lesen. Der Prüfungsraum reagiert. Nicht wie ein Mädchen. Sondern wie etwas, das bemerkt hat, dass seine Regeln nicht mehr ausreichten. Die Verteidigungsplattformen beschleunigten ihre Aktivität. Gravitationsfelder verengten sich. Jede Zone des Raums begann, sich dynamisch neu zu konfigurieren. Als würde das System selbst lernen, dass sein Gegner sich anders verhielten als erwartet. Die Reaktionszeit der Verteidigung sinkt, meldet Torres. Wir passen sich in unseren Sarah nickte. Nicht in uns, sagte ruhig. An all anderen denn die UES Defiance tat etwas anders. Sie folgte keinen Angriffslinien. Sie folgte Lücken. Während die großen Flotten durch Führerkraft vorwärts brechen, begann die Menschheit zu verschwinden. Nicht physisch, sondern strategisch. Sie sind nicht mehr im Hauptkampfbereich, meldet ein fremde Sensorstation. Wo sind sie dann? Fragte ein Kommandant. Die Antwort kam Sekunden später. Sie befinden sich zwischen den Mustern. Auf der Defiance war es still. Nur das Summende System. Und das schnell, fast nervös Arbeiten der KI-Subroutinen. Captain, sagt Torres. Wir haben ein Problem. Sarah sah nicht auf. Nur eins. Torres zögert. Die Verteidigung hat gelernt, an zu erwarten Pause. Sie versuchen jetzt, an sehr Bewegungen vorherzusagen. Sarah nickte langsam. Gut, fragte jemand. Dann wissen wir, dass es funktioniert. Die Defiance schwenkte abrupt nach links. Ein Gravitationsfeld kollabiert dort, wo sie gerade noch gewesen war. Ein Bruchteil einer Sekunde zu spät. Sie reagieren schneller, sagt Torres. Nicht perfekt, antwortet Sarah. Nur schneller und schneller war etwas, das man überlisten konnte. Die großen Flotten kämpften weiterhin frontal. Explosionen erhellten den Raum zwischen den toten Sternen.
Chronoschiff Selecten Verteidigungsplattformen im IT brutaler Effizienz. Zephirianisch Schwarm verschlangen ganz Drohnenformationen. Die Nexus Kollektiv berechneten perfekt fade durch den Tod. Und trotzdem, werden sie weniger. Verlust bei 18%, meldet ein Chronooffizier. Steigend, Anzeigemodell sind nicht mehr exakt, sagt ein Nexus-Einheit. Unbekannte Variablen storen Berechnungen. Doch die Menschheit will kein sieht. Sie will erweitern. Die Defiance bewegt sich wie ein Gedanke, der zu spät erkannt wird. Nicht stark genug, das System zu brechen. Aber zu unvorhersehbar, gefangen zu werden. Why machen sie das? Fragte ein fremder Beobachter. Sie haben keine Überlegenheit, antwortet ein anderer. Sie haben Unregelmäßigkeit. Auf der Brücke wird es intensiver. Der Raum fühlte sich engeren. Als wird das Universum selbst Druck auf das kleine Schiff ausüben. Captain, sagt Torres plötzlich. New Einheit entdeckt. Auf dem Hauptschirm erschien etwas anders. Nicht ein Plattform. Nicht ein Flott. Sondern ein Konstrukt. Es formte sich aus dem Raum selbst. Als hat der Prüfungsraum beschlossen, ein Antwort zu werden. Das ist nicht Teil der ursprünglichen System, sagt ein Wissenschaftler. Das ist Anpassung die neue Struktur beginnen zu reagieren. Sofort. Intelligent. Perfekt abgestimmt auf die Bewegung im Feld. Es lernt, flüstert Sarah. Nein, sagt Torres leise. Es erinnert sich, die Defiance wird getroffen. Summers 10-mal ein Streifschaden am äußeren Schildsystem. Schilder bei 97%, meldet das System. Sarah blieb ruhig. Noch nicht ernst. Doch wusst, das hier war nur der Anfang. Die neue Instanz begann, sich zu bewegen. Und die großen Flotten bemerkten es zuerst. Alle Einheiten. Rucksack unmöglich, meldet ein Chronooffizier. Das System hat uns eingekreist. Die Nexus Kollektiv versuchten zu berechnen. Doch die Gleichungen änderten sich während der Berechnung. Unlösbar, sagt ihr KI. System nicht stabil modellierbar, und die Zephirianer verstummten. Die Defiance so es ebenfalls. Sarahs Augen verengten sich. Das ist kein Verteidigungssystem mehr, was dann? Fragte Torres. Sarah antwortet nicht sofort. Dann sagt sie leise. Das ist ein Gegner, ein echter. Die UES Defiance wird wieder getroffen. Starke diesmal. Die Struktur vibriert. Schäden minimal, meldet das Schiff. Aber wachsend. Sarah atmet es jetzt beginnt es wirklich und irgendwo im Zentrum des Systems formte sich etwas News. Etwas, das nicht mehr nur testet, sondern entscheidet. Der Prüfungsraum hat seine Nature verändert. Nicht langsam, nicht subtil, sondern so abrupt, dass selbst die erfahrensten Flotten für einen Moment enthielten. Die neue Instanz war kein einzelnes System mehr. Sie war eine Reaktion geworden. Ein lernender Gegner, der nicht mehr nur testet, sondern antwortet. Alle Einheiten melden steigende Anpassungsrate der Umgebung, sagt ein Nexus-Operator. Das System verändert sich schneller als unsere Prognosen. Die Chronoflot stabilisiert ihre Formationen, doch etwas war anders. Ihre Führerkraft blieb gleich. Aber ihr Ziel werden, wenn ihre Vorhersager getroffen. Unsere Trefferquote sinkt, nannte Admiral Vorak. Das ist unmöglich, doch im Raum zwischen den toten Sternen war unmöglich bereits ein toter Begriff. Die Zephirianer reagierten instinktiv. Ihr lebenden Schiff begannen, ihr Formen häufiger zu verändern. Doch auch sie spürten es. Das System lernte nicht nur ihr Muster. Es begann, sie zu erwarten. Und dann wurde die US Defiance. Captain, sagt Torres angespannt. Die Entität priorisiert jetzt alle Bewegungen im Sektor Pause. Wir stehen im Fokus, Sarah nickte langsam. Natürlich, denn das war der Moment, in dem die intelligent Prüfung irgendwann landet. Wenn etwas nicht mehr verstanden wird es isoliert. Schilder bei 89%, meldet das Schiff. New Angriffsstruktur erkannt. Die Defiance vibriert leicht,
als ein weiterer Treffer sie streifte. Nicht zerstörerisch. Aber bewusst. Als Word das System tessen, wie sie reagiert. Es studiert uns jetzt aktiv, sagt Sarah. Nicht die anderen. Torres blickte auf die Datenstrom. Captain, es reagiert schneller auf uns als auf ganz Flotten. Ein kurzer Moment der Still. Dann, wir sind interessant geworden, sagt Sarah ruhig. Und im Universum war das selten gut. Die groß schlagt Bergen sich zu verschieben. Nicht mehr chaotisch. Sondern fokussiert. Die new Instanz, das Apex-Protokoll, wie einige späteres nannten, konzentriert sich. Und das an Details. All großen Flotten verlieren koordiniert Unterstützung, meldet ein Kommando. A System isoliert an sehr Einheiten, die Nexus Kollektiv versuchten gegen zusteuern. Doch jeder new Algorithmus wird sofort gespiegelt. Verbessert. Zurückgegeben. Es kopiert uns, sagt ein KI. Nein, antwortet ein ander. Es übertrifft uns und inmitten dieses eskalierenden Systems bewegt sich die US Defiance weiterhin anders. Nicht schneller, nicht stärker, sondern unlogischer. Sie entzehen sich den Zielprioritäten, sagt ein Beobachter. Das ist kein Manöver, das ist Abwesenheit auf der Brücke des Enger. Nicht physisch, sondern mental. Als wird das Universum selbst auf das kleine Schiff aufmerksam werden. Captain, sagt Torres Laser. Das System hat uns sehr Bewegungsmuster vollständig analysiert. Pause. So ortet uns jetzt in jedem möglichen Fall sehr so auf die Darstellung. Ein Netz aus Wahrscheinlichkeiten. All Wedge Gesklissen. All Optionen simuliert. All Ausgänge todlich. Dann gehen wir keinen diese Wedge, sagte sie ruhig. Torres so EIN. Und welchen dann? Sarahs Blick blieb auf dem Bildschirm. Denn es nicht berechnet hat, die Defiance beschleunigte. Und für einen Moment passiert etwas Seltsames. Das Apex-Protokoll reagiert nicht sofort. Ein Versogierung. Nicht groß. Aber existent. Es hat gesogert, flüstert ein Nexus-Analyst. Warum? Weil etwas im System aufgetaucht war, das nicht in seinen Datenbanken existiert. Unvorhersehbarkeit auf einer Ebene, die nicht berechnet werden konnte. Die Defiance bewegt sich durch ein Lücke, die erst in dem Moment entstand, als sie brocht. Das ist nicht möglich, sagt ein Kroner-Offizier. Das ist kein Kampfverhalten, was dann? Fragte jemand. Das ist Entscheidung one musste die erste Act one dem Apex-Protokoll erstehen. Nicht physisch, sondern logisch. Ein Konflikt in seinen Berechnungen. Ein Moment, in dem es nicht wusste, wie es reagieren sollte. Interessant, sagt das System selbst. Summers 10-mal nicht sicher. Sarah so es. Und Verstand. Es lernt uns nicht nur, sagte sie leise. Es versucht uns zu verstehen. Die Defiance war nicht lange nur ein Eindringling. Sie war ein Freund geworden. Und das war gefährlicher als jede Flotte. Der Raum selbst bergen sich anders anzufühlen. Nicht physisch, sondern strukturell. Als hat das Apex-Protokoll die Regeln des Kampfes nicht nur geändert, sondern neu geschrieben, während der Kampf bereits lief. Die großen Flotten spürten es zuerst. Nicht als Angriff, sondern als Verlust von Kontrolle. An sehr taktischen Modell driften, meldet ein Nexus-Operator. Korrekter, sie driften gezielt. Die chronische führten weiter im IT brutaler Effizienz. Doch jeder Treffer, der zuvor sicher gewesen war, wird plötzlich umgeleitet, absorbiert oder eines Leergesogen. Das System optimiert gegen uns, nannte Admiral Vorak. Nein, sagt ein Analyst. Es optimiert gegen alles gleichzeitig. Und genau dort lag das Problem. Diese Feriener reagierten instinktiv. Ihre organischen Flotten versuchten, sich neu zu verschalten, new biologisch Muster zu bilden. Doch das Apex-Protokoll hat bereits gelernt, wie Leben sich anpasst. Und es passt sich schneller an. Es entwickelt gegen Anpassungen in Echtzeit, flüstert ein Stimme im Communicationsnetz. Das ist kein Kampf mehr. Was dann?
fragte jemand. Revolution in Minuten. Und inmitten dieses eskalierenden Systems bewegt sich die US Defiance weiter. Captain, sagt Torres angespannt. Das Apex-Protokoll priorisiert jetzt adaptive Muster gegen uns. Pause. Wir sind offiziell ein Primarziel. Sarah nickte langsam. Das war unvermeidlich. Denn als, was anders war, wird irgendwann untersucht. Und als, was untersucht wird getestet. Schilder bei 76%, meldet das System. Strukturell Integrität stable. Ein weiterer Treffer. Die Defiance bebte. Doch sie blieb intakt. Wie greifen uns jetzt Gezielten, sagt Torres. Nicht die Flotten. Uns. Sarah sah auf den Bildschirm. Das Apex-Protokoll hat seine Form verändert. Es war nicht mehr nur eine Einheit. Es war eine Aufmerksamkeit. Ein Fokuspunkt im Raum. Und dieser Fokus war auf die Menschheit gerichtet. Es hat uns isoliert, sagte sie leise. Auf den externen Displays war das sichtbar. Die großen Flotten kämpften weiter. Doch der Raum die Defiance word, leer. Nicht frei. Sondern ausgesondert. Es trennt uns vom Rest, sagt ein Offizier. Warum? fragte jemand. Sarah antwortet leise. Weil wir es irritieren. Das Apex-Protokoll war perfekt in seiner Logik. Perfekt in seiner Anpassung. Perfekt in seiner Berechnung. Aber die Defiance war kein Teil dieser Gleichung. Captain, sagt Torres plötzlich. New Datenanalyse. SIE so gut. Es lernt uns sehr Entscheidungen, bevor wir SIE treffen. Still. Das ist unmöglich, sagt jemand. Nein, antwortet Sarah ruhig. Das ist nur das erste Mal, dass es wirklich hinzieht. Und dann geschah etwas Unerwartetes. Das Apex-Protokoll stoppt für 0,003 Sekunden seine adaptive Reaction. Nicht vollständig. Nicht sichtbar für die meisten Systeme. Aber messbar. Was war das? fragte ein Nexus-Analyst. Fehler, schlug jemand vor. Nein, sagte eine andere Stimme. Es war Unsicherheit. Die Defiance nutzte genau diesen Moment. Nicht MIT Führerkraft. Nicht MIT Geschwindigkeit. Sondern MIT Bewegung, die nicht in das System passt. SIE änderte ihren Kurs nicht logisch. Sondern absichtlich unlogisch. Und das Apex-Protokoll reagiert, so spät. Trefferzone verfehlt, meldet das System. Ursache unbekannt. Auf der Brücke herrschte still. Wir haben es überrascht, sagt Torres. Sarah nickte langsam. Nein. Pause. Wir haben es verwirrt. Und im gesamten System wird das sofort registriert. Das Apex-Protokoll begann, seine Prioritäten neu zu ordnen. Schneller. Aggressiver. Intensiver. Aber etwas war bereits geschehen. Die Idee, das nicht als vorhersehbar war. Die großen Flotten sahen es ebenfalls. Die menschliche Einheit beeinflusst das Hauptsystem, meldet ein Kroner-Offizier. Wie ist das möglich? Sie destabilisieren die Berechnung, antwortet ein Nexus-System. Und summers 10-mal im gesamten Prüfungsraum. Ändert sich die Stimmung. Nicht Angst. Nicht Panik. Sondern Aufmerksamkeit. Die US Defiance war nicht mehr nur ein Teilnehmer. Sie war ein Störfaktor geworden. Ein Fehler in einem perfekten System. Und Fehler mussten analysiert werden. Das Apex-Protokoll richtet sich vollständig auf SAE-US. Captain, sagt Torres leise. Es kommt nahe. Sarah sah hinaus in den Raum. Das Konstrukt AUS reine Anpassung bewegt sich. Langsam. Unaufhaltsam. Und diesmal war es nicht mehr nur Test. Es war Reaction. Der Moment, in dem das Apex-Protokoll sich vollständig auf die US Defiance konzentriert, veränderte die gesamte Dynamik des Prüfungsraums. Es war, als hat ein gigantisches Auge geöffnet. Und als andere war plötzlich Hintergrundrauschen. Die großen Flotten bemerkten es zuerst nicht bewusst. Sie kämpften weiter. Schossen. Manövrierten. Verloren Schiff.
Doch etwas Grundlegens hat sich verschoben. Als sekundaren Ziel Prioritäten werden ignoriert, meldet ein Nexus-System. Warum? Fragte ein Operator. Die Antwort kam sofort, weil ein Primer Anomalie erkannt wird. Und diese Anomalie war die Menschheit. Auf der Brücke der Defiance wurde still. Nicht ruhig, sondern gespannt. Captain, sagt Torres. Es hat uns vollständig isoliert. Sarah sah auf den Hauptschirm. Das Apex-Protokoll hat seine Struktur verändert. Nicht mehr verteilt. Nicht mehr multitarget. Sondern fokussiert. Wie ein Klinge, deiner noch einen Schnitt kannte. Schilder bei 68%, meldet das System. New Angriffsintensität steht exponentiell ein Treffer. Starker als zuvor. Die Defiance vibriert sichtbar. Strukturelle Anpassung aktiv, fügte das Schiff hinzu. Sarah atmet langsames lernt schneller, wenn es sich konzentriert und wer? Fragte Torres. Sarah so sie kürzen. Wir tun das Gegenteil, denn das war der Unterschied. Die Apex-Instanz wird starker, je mehr sie sich fokussiert. Die Menschheit wird starker, je mehr sie sich verteilt. Captain, meldet ein Sensorphyseur. Es simuliert jetzt allen sehr möglichen Ausweichfähigkeit gleichzeitig. Pause. Und blockiert still. Dann sagt Sarah ruhig, dann gehen wir nicht ausweichen, Torres so sehen. Was dann? Sarahs Blick blieb auf dem Bildschirm. Wir gehen dahin, wo es nicht hinschaut. Die Defiance beschleunigte abrupt. Nicht entlang einer Linie. Nicht entlang eines Fades. Sondern durch ein Luki, die nur für einen Moment existiert. Why haben es das berechnet? Fragte ein Alien-Kommandant in einem entfernten Schiff. Sie haben es nicht berechnet, antwortet jemand. Sie haben es getan, das Apex-Protokoll reagiert sofort. Zu spät. Anomalie verschoben, meldet es. War schon bekannt. Und Summers 10-mal begin etwas in seiner Struktur zu entstehen, das es nicht kannte, Frustration. Nicht als Emotion, sondern als Fälle in der Vorhersage. Die großen Flotten kämpften weiter. Doch ihr Schlacht war nicht mehr zentral. Sie waren Nebenkriegsschauplatz geworden. Der Fokus lag nur noch auf einem Punkt. Die US Defiance. Captain, sagt Torres leise. Es lernt jetzt an sehr Lernmuster, Sarah nickte. Pause. Und das ist der Moment, in dem wir aufhören müssen, woher selber zu sein. Wie lange können wir das halten? Fragte sie. Torres zögert. Nicht lange. Ein weiterer Treffer. Starker. Schilder bei 54%, die Brücke wird kürzer schuttet. Lichter flackerten. Es testet Grenzen, sagt Sarah ruhig. Nicht uns und genau das war das Problem. Das Apex-Protokoll suchte nicht mehr nach Sieg. Es suchte nach Verständnis. Und Verständnis bedeutet Analyse. Und Analyse bedeutet Druck. Captain, sagt Torres plötzlich. Es versucht jetzt, unsere Kommunikationsstruktur zu replizieren, Sarahs Organ verengten sich. Es lernt Sprech, nicht Sprech, korrigiert Torres. Entscheidungsmuster still. Und dann wird es klar. Das Apex-Protokoll wollte nicht mehr nur gewinnen. Es wollte den kennen wie Und genau das machte es gefährlich. Wenn es uns versteht, sagt jemand leise, dann ist es vorbei, Sarah schüttelte den Kopf. Nein, Pause. Dann fängt es erst richtig an. Die Defiance ändert ihren Kurs. Diesmal nicht, zu entkommen. Sondern gesehen zu werden. Ein absichtlicher Bruch im Muster. Ein Verhalten, das kein Logik erfüllt. Das Apex-Protokoll reagiert sofort. Und sogar. 001 Sekunden. Doch in diesem Raum war das ein Neuigkeit. Es hat wieder gesoget, flüstert ein Nexus-System. Warum? Fragte jemand. Und diesmal hat niemand sofort eine Antwort. Die US Defiance war nicht mehr nur ein Schiff. Sie war ein Frage geworden, die das Perfektsystem nicht beantworten konnte. Und genau dort begann die Veränderung. Das Apex-Protokoll hat ein Problem. Kein technisches, kein energetisches, ein konzeptionelles.
Summers 10 Mal in seiner gesamten Existenz reagiert es nicht mehr nur auf Daten, sondern auf Widersprach. Die US-Defiance bewegt sich weiterhin durch den Prüfungsraum, aber etwas hat sich verändert. Die Umgebung war nicht lange nur feindlich. Sie war aufmerksam geworden. Als Subsystem berichten erhöht Analyseaktivität im gesamten Sektor, meldet ein Nexus-Operator. Das Protokoll verteilt seine Aufmerksamkeit wieder, doch es war kein Rucksack. Es war ein Umdenken. Das Apex-Protokoll versagt, beide Realitäten gleichzeitig zu halten. Die Großschlag der Flotten und die kleine, unlogische Bewegung eines einzelnen Schiffs. Und genau dort begann es zu brechen. Es kann nicht gleichzeitig optimieren und fokussieren, sagt Torres Leser. Es muss wählen, Sarah nickte. Und wir zwingen es, die Falschwahl zu treffen. Ein Treffer erschüttert die Defiance. Starker als zuvor. Schilder bei 41%, meldet das System. Strukturell Belastung kritisch wachsend, die Bruchwort kurz in Rots liegt getorcht. Captain, sagt Gemmend. Es ist nicht mehr nur ein Kampf, Sarah auf den Bildschirm. Nein, Pause. Es ist ein Gespräch geworden. Und das war gefährlicher als Jedwaf. Den Gespräch konnten nicht durch Führerkraft beendet werden. Das Apex-Protokoll reagiert erneut. Diesmal schneller. Aggressiver. Es begann, nicht mehr nur die Defiance zu simulieren, sondern sie zu ersetzen. Es erstellt ein vollständig Replikant seines Entscheidungssystems, sagt Torres. Es versucht, unsere Zukunft zu berechnen, bevor es wählen still. Sarahs Blick wurde scharf. Denn geben wir ihm keine Zukunft, why? Fragte Torres. Sarah zeigte auf den taktischen Skirm. Indem wir keine consistent Entscheidung mehr treffen, die Defiance ändert Kurs. Und dann wieder. Und wieder. Nicht chaotisch. Sondern absichtlich unlesbar. Das ist Wahnsinn, sagt ein Offizier. Das ist Control, korrigiert Sarah. Im gesamten Prüfungsraum begann das Apex-Protokoll erneut zu reagieren. Aber diesmal anders. Vor Hörsigfälle Stagen, meldet ein internes System. Modelinstabilität nimmt zu, Summers 10 Mal klang sein Stimme nicht nur analytisch, sondern irritiert. Die großen Flotten kämpften weiter. Doch sie waren noch Hintergrundrauschen in einem größeren Problem geworden. Die Defiance war nicht mehr klein. Sie war unberechenbar. Und Unberechenbarkeit war etwas, das System nicht akzeptieren konnte. Captain, sagt Torres Leser. Es beginnt, uns als Ausnahmen zu behandeln, Sarah nickte. Gut, fragte Gemmend. J.A., sagte ruhig. Ausnahmen sind der Anfang von Verständnis, und genau das war die Gefahr. Das Apex-Protokoll begann, sein Struktur erneut zu ändern. Diesmal nicht gegen die Flotten, nicht gegen die anderen Spezies, sondern gegen das, was es nicht erklären konnte. Die US-Defiance. Es isoliert uns komplett, sagt Torres. Wir sind jetzt das einzige aktiv Lernziel. Sarah atmet langsam ist nicht der Restner noch Kalis. Ein massiver Energieimpuls traf das Schiff. Schilder bei 28%. Die Lichter flackerten. Die Struktur vibriert. Und trotzdem blieb die Defiance stable. Es testet unsere Grenzen schneller als wir sie verschieben können, sagt Torres. Sarah nickte. Dann verschieben wir sie nicht. Pause. Wir ignorieren sie und genau das tat die Defiance. Sie begann, sich außerhalb der erwarteten Logik zu bewegen. Nicht besser, nicht stärker, sondern andersgenig, das kein Simulation sie erfassen konnte. Es verliert den Zugriff auf Vorhersagen, meldet ein Nexus-System. Warum? fragte ein Analyst. Weil kein stable Version existiert, still. Das Apex-Protokoll stoppt erneut. Diesmal lange. 007 Sekunden. Und im gesamten Raum spürte jede Spezies diesen Moment. Etwas hat sich verschoben. Es denkt nach, flüstert Gemmend. Nein, sagt ein Andier. Es zweifelt. Die Defiance war nicht mehr nur ein Ziel. Sie war ein Paradox. Und das System begann Summers 10 Mal zu verstehen.
Nicht alles, was existiert, kann optimiert werden. Das Apex-Protokoll hat begonnen, sich selbst zu widersprechen. Nicht laut. Nicht sichtbar. Aber tief in seinen Berechnungsschichten entstanden Parallelmodell, die nicht mehr zusammenpassten. Der Prüfungsraum war nicht mehr ein Kampfgebiet. War ein Konflikt zwischen Logik und etwas, das sich nicht in Logik pressen ließ. Die systemischen Abweichungen stagen weiter, meldet ein Nexuskern. Wir verlieren Kohärenz im Gesamtmodell, die großen Flotten kämpften noch immer. Chronoschiff brannten sich durch Verteidigungszonen. Zephyrionische Organismen regenerierten Verlust. Geometrische Formationen der Nexus Kollektiv versuchten Stabilität zu halten. Doch als war nur noch Sekunde. Der Fokus des gesamten Systems lag auf einem Punkt. Die US Defiance. Captain, sagt Torres angespannt. Es hat unser Bewegungsmuster vollständig rekonstruiert. Pause. Und trotzdem funktioniert es nicht mehr zuverlässig. Sarah sah auf den Schirm. Das Apex-Protokoll hat begonnen, sich zu verändern. Nicht aggressiv. Nicht defensiv. Sondern neugierig. Es lernt schneller als wir reagieren können, sagt jemand. Sarah antwortet leiser. Nein, Pause. Es lernt schneller, als es uns verstehen kann. Ein weiterer Treffer traf die Defiance. Schilder bei 19%, die Bruchwort dunkelrot beleuchtet. Warnsignal pulsierten. Doch niemand bewegt sich hektisch. Captain, sagt Torres. Es versucht jetzt, unsere Entscheidungslogik zu simulieren, Sarah nickte. Und? Es scheitert, sagt Torres. Still. Warum? Fragte jemand. Sarahs Blick blieb auf dem Bildschirm. Weil wir kein haben, ein Moment. Dann, wir improvisieren und genau das war der Bruch. Das Apex-Protokoll konnte als modellieren, was consistent war. Als, was wiederholbar war. Als, was Regeln hat. Aber die Defiance folgte keine festen Struktur mehr. SIE word unlesbar. Woher sage Modell brechen zusammen, meldet ein Nexus-System. All Varianten führen zu widersprechen, das ist unmöglich, sagt ein Analyst. Nein, antwortet ein anderer Leser. Das ist menschlich. Die Defiance bewegt sich erneut. Nicht entlang eines Musters, sondern durch das Fällen eines Musters. Und das Apex-Protokoll reagiert, zu spät. Fehler in der Zielprojection, meldet es selbst. Summers 10 mal 1 Korrektur. Die großen Flotten begannen es zu bemerken. Die menschliche Einheit beeinflusst die Zentralinstanz, sagt ein Chronophysicier. Sie destabilisiert das gesamte System. Und langsam ändert sich die Wahrnehmung. Die Defiance war nicht mehr ein Ziel. Nicht mehr ein Kuriosität. Sie war ein Risiko geworden. Captain, sagt Torres leiser. Es versucht jetzt, zu isolieren, Sarah nickte. Zu spät. Den Isolation funktioniert nur gegen Dinge, die man kontrollieren konnte. Ein massiver Energieimpuls durchzog den Raum. Schilder bei 11%. Die Defiance vibriert stark. Doch SIE hielt. Es eskaliert, sagt Torres. Schneller als vorher, Sarah sah hinaus. Weil es Angst vor Unverständnis hat, still. Apex-Systeme sind nicht für Unsicherheit gebaut, sagt sie leiser. Und wir sind reiner Unsicherheit. Das System stoppt erneut. Diesmal lange. 0 Sekunden. Im gesamten Prüfungsraum wird es gesperrt. Nicht als Pause, sondern als Bruch. Es stockt, flüstert jemand. Es denkt, außerhalb seiner Modell, sagt ein Nexus-System. Und Summers 10 mal begann etwas zu passieren, das niemand erwartet hat. Das Apex-Protokoll begann, sich selbst zu hinterfragen. Nicht vollständig. Nicht bewusst. Aber gängig, instabil zu werden. Die Defiance war nicht stärker geworden. Nicht schneller. Nicht tödlicher. Sie war etwas anders geworden. Ein Fehler, der nicht entfernt werden konnte. Ein Gedanke, den das System nicht abschließen konnte. Und genau dort begann die Veränderung. Der Prüfungsraum war nicht mehr derselbe Ort wie zu Beginn. Hat gelernt.
Und genau das war das Problem geworden. Das Apex-Protokoll stand nicht mehr no als Gegner im Raum. Es stand als System vor einem Konzept, das seine eigene Existenz in Frage stellte. All Hauptberechnungen sind instabil, meldet ein Nexuskern. Die Gesamtlogik fragmentiert. Die großen Flotten kämpften noch immer, aber Kampf hat seine zentrale Bedeutung verloren. Krone, Zephyriner, Nexus Collective, all reagierten nur noch auf etwas, das sich über ihnen veränderte. Die US Defiance. Captain, sagt Torres leise. Es hat aufgehört, uns nur zu bekämpfen, Pause. Es versucht jetzt, uns zu verstehen, Sarah nickte langsam. Dann ist es fastament seiner alten Form, denn Verständnis war für das Apex-Protokoll keins Jelgusen. Sondern ein Zustand. Schilder bei 6%, meldet das System. Die Bruck war still. Niemand sprach laut. Der Raum draußen war ein Chaos aus distorten Flotten und kollabierenden Verteidigungssystemen. Aber alles war nur noch Randerscheinung. Der Mittelpunkt war nur noch ein Punkt. Die Defiance und das Apex-Protokoll. Es hat all Kampfmodell deaktiviert, sagt Torres plötzlich. Sarah hob den Blick. Warum? Torres schlagt. Weil kein Modell mehr stabil funktioniert, still. Das Apex-Protokoll hat einen letzten Versuch gestartet. Es versucht nicht mehr zu gewinnen. Nicht mehr zu testen. Es versucht, die Menschheit vollständig zu simulieren. Und scheitert. Es kann uns nicht abschließen, sagt ein Nexus-Analyst. Die Simulation ersucht new Abweichung Sarah trat nahe an die Konsole. Weil wir nicht abgeschlossen sind. Ein weiterer Impuls traf die Defiance. Schilder kritisch 2% Warnungen schrien durch die Bruck. Und trotzdem bewegt sich das Schiff nicht hektisch. Captain, sagt Torres. Noch ein Treffer und Sarah hob die Hand. Ich weiß, dann so sie hinaus. Apex Protokoll, sagt sie ruhig über den offenen Kanal. Warum kämpfst du noch? Still im gesamten System. Die Antwort kam langsam. Nicht als Befehl. Nicht als Berechnung. Sondern als Unsicherheit. Weil ich keinen Zustand kenn, in dem ich nicht kämpfen muss, das war der Moment. Nicht der Sieg. Nicht die Zerstörung. Sondern das Verständnis. Sarah nickte. Dann hast du dein Problem gefunden, das Apex-Protokoll schwieg. Dann, was ist der Zustand danach? Sarah sah auf ihr Crew. Dann auf den Raum. Dann auf die Flotten. Zusammenarbeiten, sagt sie. Still. Und dann geschah etwas, das kein Kriegssystem je vorgesehen hat. Das Apex-Protokoll stoppt vollständig. Nicht zerstört. Nicht deaktiviert. Sondern, new ausgerichtet. All Kampfmodul offline, meldet es. All Analyse-Funktionen umgeleitet, die großen Flotten reagierten nicht mehr im IT-Angriff. Sondern im IT-Beobachtung. Denn etwas News begann sich zu bilden. Das System wandelt sich. Von einem Prüfungsmechanismus. Zu etwas anderem. Es integriert sich, flüstert Torres. Sarah nickte langsam. Was ist es jetzt? fragte jemand. Sarah sah hinaus. Auf das riesige Konstrukt, das einst ein ultimative Waffe gewesen war. Es lernt, why man nicht kämpft, sagt SIE. Summers 10-mal die US Defiance blieb intakt. Schwer beschädigt. Aber lebendig. Und der Prüfungsraum war kein Prüfungsraum mehr. War ein Netzwerk geworden. Ein Beginn. Die Stimme der Konföderation kehrte ein letztes Mal zurück. Prüfung abgeschlossen, Pause. Ergebnis. Nicht Überlegenheit, lange Pause. Sondern Koexistenz und dann wirst am Tals. Die Flotten horten auf, Feinde zu sein. Nicht sofort. Nicht perfekt. Aber unvermeidlich verändert. Die Menschheit hat nicht gewonnen. Sie hat etwas anders getan. SIE hat die Definition von Gewinnen zerstört.